talo fatu sa moa I lau tapuinga, ia malau mai mo tapua I lene fo I vai tau el soifuanga. Malo le malanga manuia, ia malo fo le soifua ma le langi matafi. Pe maulunga o tātou tunu I ona muliau ma whalupe. Mai lava I tumu, ia o lava I o tātou ainga I alo ma whanau. Tātou malo we nei, ia o se ainga Samoa, malanga mai Amerika o lo lala mana nofo, I le stete o Missouri, o le stete lo na luas fulfa o Amerika. Na avea mastete I le aso se fulu o kuso tasi valu luas ful tasi. O Missouri, o le stete luas fulfa o Amerika, I le tasi valu lua tasi. Ia le la wa fia mai, manatu, lato fai malanga mai, e asiasi mai, ainga o nuu, o la alfanga, mezfo ia le tatu o tunu, nei vai tau o aso malolo o le tuto tasi. Ia umawai la avanoa, e mawai se whaatelanoanga, I le lato fo I fai ngā malanga, ina ua lato toi te liu mai le nei vai tau, e mese fo I nā iala mo whanau, se I toi o mai le tatu o tunu, I le vaenga na soifua atuai ma amata atuai. O le fionga I atu I fiti le pai, fionga atu I fiti le pai mai le lalfanga o malie, ia, ia le sua le mali toa, ma whaalongo I Samoa, fio ma wala I vau, ia, te nane fo I whaamausili li matua, taito ma le fo I lii, susa iuli, ia, mese lau fitalenga o mtangi, ia, mese fo I lale whaletua, tiulia le pai, ia, mai le lalfanga o lau lii Amerika Samoa, ia, sua ma le vai whanua, fo mai tulangi, ia, mese fo I le manua tele, le tau whailo, ia vaenga le tātou tunu. Malola alo ta mai tai, ia po le afine o L16 le pai, sful fitu tau sanga. Ia, le fatu a mai ala na onga I le kolisi po le high school, o tā pena, e anga I atu le universite, ia tasi le mafuanga na laini malanga mai fo I se I malolo mai, ia mes fo I, ia, le afine, ia po le siala tama, ia se I malolo mai a onga, fo ia tu loa. Ia na ngai lo le lunga le universite, ia la whaafonga le tātou tunu, ila na ia fo I whai ngā malanga. Ia, e whaatalo whatuai, ma lo le soifua lau sunga le pai, ia po lau sunga fo I tuifiti, ma lo le langi matafi, ma le talia o le wala au ma le ngang whaaloan. Wai whaafta ia tu maurolo, ia whainka o lua, tu i o ngā toa I tele. Ia le tono leo mai au na e sisi le atu mua le neitai au. Ia tau ie no whono whaapipi I lau whaafilo inga. Le ngata I lea e awa le whita whonga fo I sio tātua tunu. Ia mai se lava le nei por kalami tā ua tele. O le malanga. Tu ina o whapea tu whaielo u leo whatauwa. Ma le tina nei a Julia me se fo I le awhine. Nga o na mātou tau le bau I lau whaafilo inga. Ia tātou whoi ia tasi o lea. Ia lo whonga maulolo. Ia fai fo I mātou opu whaapipi a wale. Fonga fita mai sio tātou atu. Le ngata I lunga le por kalami o le malanga. I Samonei, ia whapena fo I atunu mamau o lo tāpua I o tātou. Samoa ele atunu pele, whatalofa tele atu lava ma le nganga whaaloalo. Ma le minga o te tawai. Haftai, malo, le sunga paura, le bai le nei tu lava, haftai tele lava. O le, ia, o le aunga lava o le whamoe moe. Le ua toi te liu ma le nei vai tau, ai I lava le amatanga. E wa le wa lala nei le vaenga o le lalolangi a mese Amerika, ia o le tu o ngā tutonu I sasai, o se sifo, Midwest. Ai manatu le pai. Ia, e tawana I se amatanga, o wheme nā amata mai ai. Le ua o atu ia stama whanau le lalwhanga I malie, ma lala I Missouri, ma le whalitua, ma le nofo ala. Ia au le sauwala mo rolo. Ia o le mo le pā o sida ko. O si o whatawa ia mai ai Samonei. Si o tama e mai ala whango malie. Ia I whanau masanga. O si o tina. Ia mai ala whango whanalupo le. Ala tau sipo o isa. Ia I o nāra na I o mātua maroa o si o yanga Samoa. Tukutua ia. Ia mai ai Samonei. Malo, sufo. Whawhena no watu Amerika Samoa. Siligia maulolo tulanga lea. Sa ao ngai nei mo kusia noa malanga tua I miksa mo misu ko yo ngā nga Palestana nei. Mai ai lea ia mo ko nai ngā nga ko. Ia mo mo an ma tala ko I matina lea inga mo ko I pa na ia pio se tane tu lea mare ngā pa walo maulolo.
Julia, ia te loe o ele tina po o le faltua o na o la wata pona e tele ia le whaamtalanga wafo i le amtango le ainga sa no ia wa o e te mai le motu tele la o le motu fiafiang. Motu fiafiang whafitaiam whafisi. Ia o te sau mai lawi ia mwik Samoa whana wei ina. Mai a po i sau i o tina au i Samoa nei o tua a mai i Elu ablele ya leo si whalani potas. Nga sau ai o great grandparents. Ia ya foi oi amik Samoa. Sa ili manuia po i tātou yo Amerika wa ka kikilo ka ko whāngau. Ke lea mea. O mako me paisila fio. O kanga ka umamik Samoa, they're U.S. national. La koe holding le passport U.S. national. So e entitled umalako sa se po kalama e kongo Amerika. Pau ale me den fai the national fai, ilen fai palo ka mol pleskenge o Amerika. So o walu kam fai e fai lo siksengi. I Amerika. I Amerika lea, ke mo wai o mesio whanau a wale, le lumanga i o ka meike māngai au mai ia onga me pa kako kilo I duma. O kako whāngau o education lai maua I whafo I Amerika, mo isi fwaiske ku New Zealand, Australia, ele maua, ele au maua kako I ngei Samoa mtutuila. More benefits and all that scholarship, o mea ngai mo ka meike. Manuianga I se ia le. Manuianga I se ia maua I whafo. Ia laku akam whai sik sengi. Fai sengi awa o tamani e ho ngal passport power te ringa ngi passport Samoa. So e ni langa fai sengi. Fa fai ngo fia mai mea uma. Dia langa fai lo sengi. E wakuai e tuifiti o fai ngale awa e ni dai e ika si ko web sa soangi kau single ma whangal. Dia la lewo umang fai umainga siksengi mo mea nga. Lai te mil ne? I te minei. Te mil e lau tui fiti vānel sa noanga Julia. Te mil e tui fiti sa e whatelitali mo vāenga ia. Sa inga due ala I oi Amerika Samoa mo tā poi foi mo tālo le tua e foi mai sa no. No e mo ngang koe pong papi ia ki wa ile sa noanga dapo. Sa mafau e foi le se no bonga mo ka mai. A fai ka piwa, fai ngofia ka mai ki wa sa o no fa nga wi ko I Amerika Samoa. Ya le ma ga sa ia uma ka ma ba tina ya yo balanga le tina ya pa wala na wan o le kamu fai ya sa le siksi Amerika. E nei ma fai national sponsor ko se ka ko mai ngai. Ele tau mana o mea Julia se seni o le national pion sao noa. So se vaenga e maua. Pe lala I Amerika, pe lala I Amerika Samoa po manua, po tau, po ofu mo o senga o le mea tasi. Ya mai kau ni mo mia ko la ko passport. E o ina ko ai pia wa. It's a US territory ya Amerika Samoa. Pio le aga kau si la I ke lunga le kau pai. Ingi mo se si se awala o mang ko ma no pa ni pa na. Dia ayo sa mo anga bene I Amerika Samoa e pakakari po. Na ai ku sa me amal fa ka sa wa. Tompai. Tompai. Lava tella on sa ia. Ya di ale di le so ki mai amalo. Look. L16 le pai, 17 years of age. Just graduated from Belton High School. Yes. Let's begin with L16. What behind the name? I'm named after the chapel that's in Vatican City and called the Sistine Chapel, which is painted by Michelangelo. That's what I'm talking Catholic here. Yes. L16. You just graduated from Belton High School, Missouri. Okay, tell us about that. I've been in Belton since I was 7. So we started there. And then when we first moved, we were placed into programs where
We learn how to speak English, read, write, and I've been there ever since, I think, Sengalua. Okay. Yeah, Ma'umala uso makua. We first came together, and then Sauro Kwangangi. So Ma'umbo muang sa Amerika. O luna mo mo I o whanau. Nā wa ia tu Julia ia whanau wa. Yes. Ia sa nofu ai tuila ma tui whiti ma. Mua kuma ko ma Sistine ma Tracy. That same year, 2014, wa madiwa shoka ma o koe sa reirola ia. Koe avaku ia on Rama Chonki. Yeah, the same year, 2014, angkula ko. Ale lo wola nei o I le Missouri. Ola sa how would you compare to living here in Samoa, in American Samoa? Very different. I think here is very less materialistic. Ngai o Amerika, kele kangaka, e whakaula ko me kele. But ngai is very simple life. I like that, and there's more opportunities in America. I think coming to Samoa is very humbling. Kau ke mangkua ke roka kapi e whia ngau isa mo le American Dream mo mai. Pio le ngā fo ila le ngā sa ia ka ika ia. Ka ke mo ia New Zealand ngā Australia e le fa pe wa whapiko se kala I Amerika ma kau kala ma le afa ma le whaaloalo ma urolo e kau ai. O pio la kungu ka ke mo pe ia e mua la ke isi I ke la o meo ngi la lagi ba me o ka ko vai isu ke ke pe ia a maka me ina ke ke le ma ia Malaysia pe fiki ka u ke o si so kanga ma ki nga le ainga ia o ka miki fo sa fa nga u ia Amerika Samoa ala ke le advances foi de mo mblanga inga se va nga ia a le nga o le aonga sa ka ko le mo ngi ia vo yo ka ko ka we me se voi ma ai ki si la fia ka lo fai ngai mi ku a mo ma ku fa ilangi le fo lang sa la ko le mo le o ka ko mo ka ko ma ola e ave I ka ko fa nga wa ia lo wa ka ko gunga o alo mo fa na ale lenga ka penga ku le loko I fale le ola o winga se o le mangia fo inga o lo wa inga o le kufa fo ile la we ka le se le malo mana se tato atu pe o le fu atu di manu le o lo ma fa sai ai ia le lei o la ufa ko anga le a fu mai la ufa ko anga le ya lu mo fa na ya ka ko e mangui fo Julia, lo pe to limos fu lo fe pe to pe o leons fu lo fe la fa yo o tato tangata Amerika Samoa la le tutuila le taimi nei to te le wa malanga se atu la sau silsila I le vaenga. Lau silsila le. Isa le kele pangako sa awele sa moanga. Wa move me fafo. It's all about isu emale lumanga I mo whangau. No ko isa soangi me lako ainga kele. I think only majority of people from American Samoa that joined the military. Malo le join mga kameki o isi foi kameki wasu e ang via kam fai apply e wo fa fra umai because it can like I said before can opportunity get more benefits I mo wala ko ala le ang kameki yo or kameki ai mo wala early chance ke alwe fa fo le fo ki kilo foi se fa ngau me nga ongai avaku ka meki e kaule le fa ilisi Fa Britania ia fa pekangia avaku lola ia kele yo pokala mai o ia o mai fa fo vai foi e vaku ku o ila ko kama faila e ha ole fa ilisi o vaku ngelo fa nga o mai fale ele o fa ilisi o fa spanholo mai kamaiki okay Spanish Spanish o la ku le fa o fa mole o la me kupu o le nga mai la o ku le senga le tutor ke manga o improve la English ai fa mai kala fa ya o I fa pe o ka me ki mo spanholo ka me no o le resenga so le se le file 16 o le lava la English la ko English pe pa kele yo po kala ma fa le onga e manga o ku o kon ka me ki manga ola o ku o kon kinga fa me vai
Ele ni ngai ka mai ke kong o lo qualify la o se mais ka mai ka klea ele lo fa ngisi ko ku o kong push I ka finale improve total for Britannia. Yeah, improve ala ko. But yeah, so that's it, man. Yeah. 2.6% of people who live in Missouri speak Spanish. Yeah. I even saw 5% total for Britannia. Esa oia ia siutina. Na also fast pani tono lao. Yes. I took Spanish 1, 2, and 3 all 4 years. Yeah. Apart from English, yeah. Okay. Ole afionga atu fiti le pai, ya ma le faltu ya Julia le pai, ya malala to mai tai L16 le pai. O tato malo ia, o lo la Missouri e America. Ole stete lona luz full far America. Ile o ngā tonu i sifo, Midwest i America. Ia ma maulava ma i California, ma Utah, ia ma Seattle ma vaenga o lo to tele el pa i o tatu tunu. Leo malanga mai nei, ia fai malolo. Ile uma wa ia no e tatu te fasoai. A mai malong pupu ia fa wa tan longa ma tatu malo. Te moli atu mo ngā lofa mwhamanuianga, mo le whamanatuina le asa whaapito mo tangata whaingaluenga uma. Ma e whaapito o ngafa mo tato University o Samoa. O te le se luatu, sila fia lava i le atua lau tautua whaatino mo o. O lau o nanga mata alia o ngoto unga I lotu, mo alam whanau, utu vai mai le University o Samoa, a wal whaafuruina le poto ma le atamai. Pao lea, ia mana tua pea, o lea vea mtangata whaingaluenga mo o nanga ese. O se wala awina e mo miai le soifuanga lue atua, e o foina atu le lota mawalalo, mo le au nanga, ia le lei whaatinonga mo isi. O le upo modi, ua o mwhatotonga ina isi o le au whaingaluenga, I ta iala manu mo le whaiva o le au atu, ngaluenga le lei ua o foina, tai nane mulmuta ia pea o ala fua whaata utu. Lo o atang iei se vainga lelei e le University o Samoa. O lona tautu pea I tūlanga tau o loa. Ma le wha maoni I ana ngā luenga whaatino. La ngona I pea le nganga me ma le whaafitai. E mamoli atu, ona o le tautua le whaalongolongo tinga. O lo sao tāua ma le maa motongi. I le ngata I potua onga o fisa mpotu e sue. Ngaluenga uma whaatino mo lautele. Ai o loo pine whaamawai fo'i o na mautinoa. Le atawa ai o le pota malau o nanga le mo Samoa. A vea iele nei asa whaapitoa o whamanatuina mo tata whai ngaluenga uma. O se asa tāua e whawhanga mai ai. Na ia anoa pele le leo au nanga I whaatino. Le atuanga tawai e vi I ai le atua. Ma lo le ngā lue. Whaafitai tautua mo Samoa. Samoa I lau tapuinga. Na ainga mai Missouri, ia o le sunga tuifiti ma le faltua ia Julia, ma le lalo L16, ia o tātou malo lea mo le tātou pulu kalame o le malanga I le whaauawina I le neifo I vāiaso. Let's talk about I lau, ia oe ma lau le ua mai ai le ngālue ngā umatua. Anga ia tui whafo, ia o tōli whanau, ia leo foi lau fōlinga mai ua mautu vaenga umalawa o lau a onga le na ia onga I nei sulfito sausanga le ua ma wa umalawa onga I Pelton High School in Missouri le la anga ia tu lisi le universite whamtala mai o la tonu le vaenga le la ia le whai le universite a Missouri ia wa o onga o au ta upum tu langa le la ia what are you hoping to achieve in Missouri University? I'm hoping to eventually become a CEO and own my own brokerage company. Yeah. So I plan on majoring in business administration, focusing on real estate.
and minoring in finance. They're also given a 50,000 scholarship Yes. to enter Yeah. University of Missouri. How did you get that? I applied all my junior year, second school kasi. Yeah. So I focused a lot on getting my grades up, building a strong resume and transcript, and I wrote 2 essays explaining why I deserved it more and just making sure that I was building good connections with my teachers so they could recommend me to the scholarship. Yeah. Were there many Samoans students in this part of the... No. 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 Okay. You're also chief of marketing while you were at Belton Pirate Store. Yeah. Talk about it. So our school offers a store where we sell clothing, and part of that is getting assigned to each role. And I was able to be chief of marketing. So I was in charge of all the advertising, ads, publishing what we have in store, helping with pricing, and decorating the store. And also, you're president of Distributive Education Clubs. DECA, yeah. DECA. Yeah. So DECA focuses more on business, business. So ka mai ki makola o nga, na fifa nga DECA is kaukala mo mo yao. And then I help everyone, give them advice, I prep them for their tests, I make sure that they feel ready to compete. And then in DECA, you compete in multiple events. And I earned first place for marketing and management is what I competed in. You also have access to the mayor. Yes. You know, as a youth commission. Yep. Yeah. So- What's that role about? Part of that is Belton chose a few students when first starting off their program. And what we do is we're assigned a member of the Belton City Council. So I was able to work with our mayor, Norman Larkey. And you kind of intern, and I was able to see plans that they had for Belton before anyone else could in the city. Public Square intern and ambassador. Yes. So with that, American Public Square, we do a lot of stuff on helping people. So my first event was helping the homeless. The homeless people. Yes, the homeless. So we brought in homeless people. We interviewed them. They talked about their experience, what led them to homelessness. And then the second panel focused on immigration. And also, it's good to see that you're also part of the Sunday school. Is it Yes. where you live? Yes, Okay. our Catholic church, St. Sabina, I was able to teach first grade and second grade, and I had 26 students, and I was able to help each of them, which is really nice. Being tutor for senior citizens about how to manage their technology. Yes, How's that come by? it was really good. Tangata matutua. Yeah, again, the school picked out students, and olmer fayalumako loku, and then e mai lako skaka mako ya oe, ai so swangi lo ka nga fa ke phone fa laptop, an iPad, because again, with technology advancing, it's very hard for older people to use it. Sei atu fatasi uma vaenga nei o your achievements uma nei. Maybe that's another contributing factor for winning the $50,000 scholarship to the University of Missouri. Is that? Yes, I'd say so. I think what made me stand out was because I had very different extracurriculars. A lot of kids tend to focus on who has the better grades, but more universities like it when they see that you help people around you and you contribute to that. So I do think that's why ngamawa au school sipinga. Tele mata fele tele vaenga na Elena ole Otawino le poto. Au isi vaenga ia esel tau community development kusulang vape tangata matua youth and also business. Yes. Say you are hoping to become a businesswoman. Yeah. Okay. When are you going to start at Missouri University? I want to, yeah. My goal is to give my parents a better life
And then hopefully by the time I graduate, I already have started something for my mom and dad. Malo ainga. Ofongalo Missouri University, it's one of the good university Journalism. in journalism. Yeah. Did you know that? Yes. Yeah. And also it's one of the best university in terms of academics, vibrant campus life and high return of investment. Yeah. Isn't that one of the things that you picked? Yeah, because a lot of people go into college and have a hard time finding a job. But the good thing about University of Missouri was, I think it's 96% chance of me finding a job as soon as I graduate. Before we moved away from Pelton High, there's a saying here, once a pirate, always a pirate. Can you explain that while you were part of Pelton High School in Missouri? Yeah. It's kind of saying that no matter where you go, you're always going to be a pirate and you're always going to be part of the Belton family. Yeah. Tā ua ia o le whamtalanga silua. Ia leo whafonga ma. Ia tātou tunu ia le ngata lea o le tātou Samoa o le ngata o lo lala i Amerika. Uai i le tā ua o le tau whai malanga e se atu ma Samoa. O le asa uro si sile le nei vai tau o lana ia fo i tieni po lana malanga ia winga ia o onga mtulanga ia. Se wa inga maulolo. Pei ole suafo ole pokalame. It's a journey. Ole malanga. E whapea ngā fo i le pēa koe ngofo ma koe ke pakasi kua. Le wā maka ngā fua mai i anu ma whāngau. Ai ole se mea ngā ngauka i kokope o lako mangaku ma loko. Aua nge ngalo le mea ngā e a maka mai ai. Ia pēa ngā sa awhea fo i la whini. E waku i Amerika e rei roa ma se ngangu se kasi pe a kongu e pāngu pang. Ia le kamo whai ia le awa whai e inga ma whano whangi e le atua le tamu whainga. O ngisi fo i kaunga koe sosoanga kule a mai se alo e mai mo whonga sio kaku ngungu mo dai. A mai se ngai ki ngā ma ka maa tua ma alo whai whana. E whio lolo anga i universike ngā mai lako ofa. Ia 16. E kei o isi e kai se furu, sfuru lima, lua sfuru. A le peo le ofa maulunga lea o le lima sfuru afe kala Amerika. Ia mo le whakausanga. Ia e ngofo fua ia o ngā fua o mai. I wanga uwhai isi o awhi. E le ia ukupe kukongi i ngā mea. O lo whi ngau mai ia. Ia kongo o sofo ilia sao i kukongo. Sio ko mama sio kina. Ia wai mankuara makanga. Moke e leo se a inga peo langa. Pea ke ua mo se teimi tau tisi lai fo i langa launga whapiko la wasa whai ma fonga lau whau i lea aso. Ngā apa i nei kule ia awange ngalo mākua la amakanga e rei se mea whai ngō fie. Ia pio lea nganga ngā sa lea la ua wa aia kua pule alofa lea tu o moa ia whamanianga. Ia, wa la ngonga hoi ari fia ma. A muche la kuru mangai i maunoro. Tā ua Julia, tā ua lau malanga whatino lau sitseni. E lena e tāu no le teimu whano. O le tā ua le eo le tamau le ainga ngā lulua whatasi. Ia, ma o le ainga, o le olu ngāli. Wa ane au lua pa imo lua mman. O le olu ngāli, musi ala whanau. E soi fua whatasi ane. E le lau a mate ana tino mai. Yep, kuisa. Ole e journey nanga mako ue mo mo so whangau. E whenka ia. Why? Because wa olanga playing a role model, a mother, my father. E teimi lea. Teimi mua. So e ka mo whai au. Whai le part at ka maa. You know, e halu ka whai mea, whai ngalbuenga ka maa koe whai. Maasangi ala so whangau. So ka mo whai whala au. When we're gaming, it's kele the technology. Wa kameki wa lungal ke phone me fa penga. O mai lo fa lo san kua. Back this ke phone. Fa wa mo ku wait ke phone. Vanga so mela ma un ka fai ma. Ka fai fa pisi ma fa fa. Ave la onga ave le tu a umale la onga. El po kalama nga la onga. E ke ngofo after school,
Kang fai fa umo mea onga. Ia melanga fai ka me ku uai. Uma mai ave I ka lunga. Ave kalpiango. Uma lola ia. Ave lo mele au ka piango. O lo whangau lai ki. I rei roa ka, rei roa fai kau se ngoka. Ave ai se a push kang fai fa pisi. Ia awange I kangola ko I whaonga ia. Ka lunga ia like PS4 lo fai ka me ki gaming So le ai ma se ke melvanga ia e o ngwe fiska lunga. O mama la onga o tutor o lang piango mai fale mo fer me ai pai manga moi. Ko e the same routine. So o kula fongo fer la ma o ma fanga. Pe lo boy nge ke fong. E ka lo le val. E au uma ke fong. Au uma ke fong e ese. Ma ave le ya fiki. Ave ko Kwa koe mai aka me ki kao pikila ke fongi. E ave o mlako le haonga. Pea o ke mlau le haonga. E a voi na ia. Me o lunga TikTok and all that stuff. So, o le mea ngā ma umwhinga push ma ua. So, right now, ki kilo au. La wao ngā. So, I hope, isi mā kua gaming e. They try to do the same thing. Because they push la kulak whangau. I think, a vai vai a mā kua. You let your kids do whatever. You can't control them. Yeah. Faftai le o tatou tanonga ia ma le fionga tuifiti le pai ia mes foi tu ia Julia ia ma la alo o L16 ia wa foi latou ala lai papa au I Missouri America ma el tatou malonga ia fai o tu le tatou tanonga I vitu Step into innovation at the National University of Samoa with the new Diploma 6 in Sports Science, guided by experts from Samoa and across Oceania. This program blends science and practice, physiology, biomechanics, coaching, sport psychology, preparing you for a career as coaches, trainers, managers, and sports development officers. With scholarships available, you can build Samoa's sport industry while connecting to international pathways. For those called to the classroom, the Bachelor of Education Secondary with the major in Physical Education offers the traditional teacher pathway. Rooted in Samoa, you will inspire young people, promote well-being, and instill values of discipline, teamwork, and resilience. Supported by practical placement and scholarship, this pathway prepares you to serve your community with pride, whether in sports or teaching, and US empowers you to lead change, strengthen education, and build a healthier Samoa. Join us today. Samoa I lau tapuinga o le whionga ia tuwhiti ia ma Julia le pai ia malala alo o L16 ia lewa mawaila avano tātou ki tala noai. Now when you head back and then you go straight to University of Missouri. What are you looking at in terms of challenges ahead? I think the biggest thing would be feeling different. Missouri. So it's always just been me and my family that's on my Samoa. And then I think coming here, it makes me feel very grateful. It makes me feel humble, understanding that people here live a harder life and that I was lucky to, because of my mom and my dad, to go and grow up in America and have the opportunities that I did. I think that's their responsibility as parents. Yes, maybe you're lucky, but at the same time, ole tiutea leo matua, ia nala no SM Samoa, ia ina ia mawala vano whamanuianga mo outou whanau, paulal tūlanga ia whaonga le outou whanau, avano ia, le lawa, mawala nei avano, limas fulu awhita la Amerika i tea onga i tausanga i whape on Samoa lo tama, i le University of Missouri,
Ala sa upa ai foi le tupulang talavo. Mena te no foi. What's your outlook of young people nowadays? You're a 17-year-old. Yeah, I think a lot of people follow trends, what they see online, so they Okay. want to copy that lifestyle that people live where focuses a lot on money rather than your purpose, what you're doing with your life. And then I think a lot of it can come from just feeling confused, not knowing what to do, not having the proper guidance and Yeah. structure to do better, I guess. I think most of other young people nowadays, they sort of, they were dragging away by peers, by their friends. Yeah. Some people, the young people, they're good people. Ole whawhitauli. E tele na muli ni mele fe meile na wo. Ai le whai me te whaile le ngona o ia. Is that something that, did you see that in young people nowadays? Yeah, they follow each other. Yeah. I think a lot of them see it as if you drink, if you smoke, it Yeah. makes you cool, Yeah. but it's really not. Yeah, maybe, yeah, that's right now. Ava tu e no piela na wo va ni alfa fonga le tunu e ula fa pe fila oh, I can do that too. Yeah. Say they follow, they are followers. On the man for me this time titi alu fa ya. Yeah. Lalma fu angol ma men. What's the purpose of these young people who follow other people? They're just followers. Yeah. What's the purpose of doing that? Not strong home No, connection, yeah. that sort of thing? And I think it's more they want to fit in and they're afraid to be different. Even in high school, I didn't go out much. And it's really sad at first. I didn't like it as much, but then I realized it was worth it. Because all the times everyone's playing it helped me more than it helped them. Your time will come to do Yeah. it. Huh? So your work has a purpose. You know, the two things that it stands out for me, ole Sunday school, and also helping senior people. Yeah. How's that fit in with how you look at you being Samoan living abroad? I think it helps me understand more. Okay. And with young kids, you're like a teacher. And then with older people, you're like a student. So you're learning from both youth and older generations. It's a fear to Malanga mai Samoa. Yeah, I do. Tā ua ia ole whasoa le whine lau. Whionga tui whiti mal whaltua. Ia, ole ele whaingo whi, a mese ale no fo ia tunu i whafu. Ele le ia ine ia, mo ia ele te le. Au tunu i whafu. Ia lo ia onga, motu mal tauga. Ole toe mo. O ia ai lo ai, o tātou a, o mātu a pe, o le o ngā tonu ngale muna, o le lato whainga malanga. A mese atu langa fo ile wā maisi tangata. Ia male atu nu o te leo Amerika e whelanu lanu wai le te leo whawhita au li ono a whiai whanau. Tui whiti ma Julie. Sa ole alu Samoa. I think they all start from home. E kaunga mā losi ka kou mā kua e whaile whakongunga ma encourage ka ko whāngau. O lo whāngau, au mai le whale, wha mā losi a mā ua le angangu ule a Samoa. Wha Samoa, a ko le aonga, wha Inglisi. Au mai le whale, wala isi o ki ngai o makongu whakasi. E wha Samoa i lomkua. So le angangu ka ko Samoa, i ri whapio o mako i Amerika. Ka ofi e la ia, no. Continue ai mā ua, e sasa, oke. O mea umale whai i Samoa mea ngā praia o pai ka ko i mā ua i a o foi. O mea whenga ngā whai a lo whangau. E oi mea whai a pai mea kalangoa mai 16. Mo mea e oi ka mikwa oi i Amerika. Sila fia lea. E whai a ia pāki a wasenga me papengau. E le o e lo whangau. Ka se fasili. E o o ko. E se a, e whai kai, e se a le o māko. Ka ko ia mākua Samoa, mamalama le,
O aku ngai la vivea. Laku ipi iling pia maling pe kulo lava. Ke awa ingo puai Kusa e whamai lako, strict kia o lua. Pai whaku le ai. O le mea lea whaku e mea au ngā mo o kou. E le au ngā mo au. But it's good for your benefit. Lea lai o a mako le system le whasa moa. A poa, o kam kiki. Whasi, whakongu. E alu e alwa e lo whangau. Ine se. Malo. Yeah. Te fiti. Sa o inga maulolo. Io ia kasi lea ngā wakau e koko pe ko ngor whanau. O lau si o mianga, ma lau si o mianga. E lua mea ese ia. Ia e ola pia ma e kupupua. Ma e le mawhai anga ve ese si makako. E mawai ak fo i mako ia, i mātua ma ai ola fo i lako. E ola pia mea o le, e mahasangi a kako, ka alo le fiofi ka ufai lo. Ia, e le misi. E whai ia, e la e whai o. Ia, wale koe, mo wale fua i aso ia wā, wale ufa kula fua nge ia kako. Ia, au mahasangi a le, il saru lima. O ai mea whakongongo ai e lako wola marukukukua. O fo ila i mea, pe ila wha unga kalua i ngei. Maka lai sila fia uma ngai e sa mo fo ia tunu uma soso skeke o Amerika. O pi o aso ke kele e whai paki, e wha uloa ke vai ka ilo fo ila ingon wha poiponga ma. A le kupe aru kele ma. Ia, pe ila si oa whiga o le mea mamaya, o le pleskenge a wao, o le wha unga o mo ngai. Le tauna iai o? E kauanga ma kua mkau kia se whale ainga ka. Ia ngane, vai anga lai sila fia, ngane lua pizza kai whakala. Ia ma paingu ave whale. Fia ila ko o mo o se la wala ko ilo e fa ko e o se ivo ia o nga ankos lai o manga o se me ka kia ai pe o lo ka vai ku i wa ka mai o ka bele la wala ko ilo le o langa sa o la mai se fe e ngai fa ku la o i ku la la e fia se fulu mo ku pe o kala mama ka ngo ya te le isi va nge ono afia e ia ngai me la wala ko ilo o le langa le o sa bo e ola finau na ngā vole o mai e wa pe kasi ngā vai ngā le ka ke vai ai so Samoa ia ku mamau ngā wapu e sa idi manguia sa idi malo au wangi ngalo le mena ia sa idi malo mana tua mai le ka pua inga le whakaria ku ia ku nge au wangi ngalo ia ka tupi o le ngā fo inga le mo le whana e le ngā o le poko saralau ai au whakasi ma le whakokua Whai poipo le anga nguu mane man whakerusiana. Ia kakungu le ie whiua kungu ie whafoi lole kako. Nā ua mau kua au le. Well, your American dream, what is it? My American dream would be to give my parents a life they deserve. And then hopefully retire my dad. So that's what I want. That's my dream. I said, Yeah. Okay, what's your final say to the young people of Samoa who are mata mai, who are watching your testimony? La sau tala e whai isis full fitus full valus full iwa tau sanga. La sau mo li mau e tau ia il tātou tupulanga Samoa, mo le anga iluma. You always have a choice, and no matter where you come from, you can always make it out there if you work hard, if you discipline yourself, and you can do it and learn to have gratitude wherever you go in life and remembering where you come from, embracing the struggle and understanding that you are going to lose regardless of where you go in life. Yeah. Yeah. Ja, tu fiti ma tuile, ja, do sa na nga fai we, fa o mal ta tu tel no. Ma foi le mai mo ta foi ta tu tu ui. Va nga fio lang. Ka kai mo lo vole. Vole ave no ya ve lo le fa ta va. Ai ma. Os fo ka von mo le fo so ma ko ngi ai nga fa ka va mo le ko le nga fa. Dai. E la sunga po tu sa mau ya ba se fa le fita fo se tatu tu do ya lavo mau mai fo le nei fa soa ya le ayo
o nganga lava pe o nei le pokalame ia soa pe le pule ma tu fatu a foi ni familianga le tua ia ma ua ma fana ia di ia lava le ali a le nganga ia tatou matua o nei ngalo foi le tatou ma ta foi oi ma le tatou na tausi ia tautua na e mo i o tatou whanau ia o mea alofa le atua tatou ia na ni tausi mea i mea alofa ia le atua le o tatou whaupuina o tatou whanau ia o alo mo mea alofa le atua mo i tatou a o tatou te whawaivai e fo i te me luta luta ai ngā tei whale ma so ua fo i le wholau ia ai te tono e tua lava i peau le lei mo peau malu e le nea wanoa whafte ia te whata ma te fo i le ofisa whasalau nungo peau mga ngalo le ea o mo mai fo i le nei whasalau moli atu le nganga whaftai wa ma le fua fo i stemi tala le while li fo i le tautai mai lau to wa ia fita fo i ma whaloa singa o le nei aso mo le nei vai aso a ngā le lei le atua ia se mātou tala lea pui sa mau ma le nganga whaaloalo manu ia tere lau mai mo mai Samoa manu ia fo i tātou o tātou sanga i fo i le nei aso so i fua mai manu ia Tātou talanoanga lea o le malanga Samoa malau mai mo tāpua wa fo i le su mai mtele mai ao le su ngā tui fiti le pai ma le Faltu ya Julia mas foi le tomai tai o mota nga ya L16 ya wa foi la to foi telenoa ya o la i Missouri e le state o America ya la foi sa mato upu le tautamali le fa fonga mal tapo in Samoa ya mo le sunga pau ya e vai lava au na le matua tu le fa tautanga ya fa menu tele le tu tatu no o tatu lo kalame le mo nei vai aso fe lo foi nava as fo o lauto ona o maulolo fata Wellington e Malif.